Welcome, sir. Sir, Welcome. congratulations and wishing you all the best. I have to say, your movies have always played an influential role in changing perceptions about different factions of the society. And you are renowned for precision and detailing the stories that we could see in the trailer as well. What inspired you to choose the genre, period sports drama, and why now? Mm, I'm going to speak Tamil. Please, sir, please. Okay. இந்த படம் நான் எடுக்கணும்னு நினைச்சது வந்து ஆஃப்டர் அட்டகத்துக்கு அப்புறம் நான் இந்த படம் எழுதினேன் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சில பிளான் இருந்தது. ஆனா அந்த டைம்ல என்னால இதை பண்ண முடியல. ஏன்னா நான் மெட்ராஸ் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஒர்க்குக்காக நார்த் மெட்ராஸ்ல வந்து சுத்திட்டு இருக்கிறப்போ அங்க இருக்கிற கிரவுண்ட்ல லைக் நான் பார்த்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து மெயினா 2 இருந்தது. ஒன்னு வந்து ஃபுட்பால், இன்னொன்னு வந்து பாக்ஸிங். பாக்ஸிங் ஏன் இவங்களுக்கு இவ்வளவு என்ன சொல்றது ரொம்ப ரிலேட்டடா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிசர்ச் பண்றப்போ தென் ஐ ஃபைண்ட் நான் அப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன் பாக்ஸிங்ன்ற ஒரு என்ன சொல்றது கல்ச்சர் வந்து அங்க பேசிக்கா இருந்து குறிப்பா வந்து இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலம் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து இங்க ஒரு பெரிய ஒரு கல்ச்சர் இருந்திருக்கு பாக்ஸிங் சம்பந்தமா. அதுவும் நார்த் மெட்ராஸ்ல இவ்வளவு கிளான்ஸ் வந்து சண்டை போட்டிருக்காங்க லைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான என்ன சொல்றது அதிசயிக்கத்தக்க நிறைய தகவல்கள் எனக்கு கிடைச்சது. அந்த டைம்ல தான் நான் இதை ஏன் நம்ம சினிமாவா பண்ணக்கூடாது லைக் எனக்கு வந்து என்னன்னா ஆல்ரெடி நார்த் மெட்ராஸை வந்து ஸ்டீரியோடைபிக் பண்ணி தமிழ் சினிமால வந்து ஒரு கல்ச்சரை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா அது முழுசா அழிச்சிட்டு வேற ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும்னு தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து எனக்கு இந்த ஸ்டோரி வந்து பயங்கர கன்வின்சிங்கா இருந்தது. நம்ம ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஆனா அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு சில விஷயங்கள் என்னால வந்து இந்த படத்தை ஆரம்பிக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது. அது இப்பதான் அது ஆஃப்டர் காலாவுக்கு அப்புறம் நான் வந்து யோசிச்சேன் என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப வந்து எனக்கு தோணுது வந்து சார்பட்டா பரம்பரை தான். நான் காலாவுக்கு அப்புறம் சார்பட்டா பரம்பரை அப்படின்ற ஒரு படத்தோட தான் வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ் லைக் இவங்களை வந்து நம்ம மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சேன். அதுக்காக நான் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். லைக் இந்த பீரியட் செட் பண்ணது கூட வந்து அதுக்காக தான். லைக் இந்த படம் இந்த கல்ச்சர் அதாவது இந்த பாக்ஸிங் கல்ச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 95 வரைக்கும் இது வந்து கண்டினியூ ஆச்சு. ஆனா 95 கூட நான் எடுத்திருக்கலாம். அந்த டைம் கல்ச்சர்ல அந்த டைம்ல நடக்கிற ஒரு படமா கூட எடுத்திருக்கலாம். ஆனா நான் வந்து 75 பிளஸ் வந்து 70 அந்த மாதிரி ஒரு பீரியடை நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னா லைக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அந்த டைம் உடைய பீரியட். அப்புறம் அங்க இருக்கிற அந்த டைம்ல காட்டுற அந்த சூழல் அந்த என்ன சொல்றது அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் லைக் இது எல்லாமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு தோணுச்சு. லைக் லாங்குவேஜ், ட்ரெஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதுல நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அண்ட் ஆல்சோ அது ஒரு சவாலாவும் இருந்தது எனக்கு. லைக் இது வந்து என்னன்னா படம் பாக்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும். லைக் அந்த லைஃப்ல அவங்கள வாழ வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு. அதனாலதான் வந்து படம் பாக்குறவங்களையும் இந்த கல்ச்சரோட சேர்ந்து லைக் இந்த லைஃபோட உள்ள நுழைஞ்சு அந்த உலகத்துக்குள்ள அவங்கள வச்சிருக்கணும். ஏன்னா அவங்க பார்க்காத கனெக்ட் ஆகாத ஒரு லைஃப்ல இருந்து அவங்களை உள்ள கொண்டு வர்றதுதான் ஒரு பெரிய சவால் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் நானு. ஆல்சோ இதோட என்ன சொல்றது இந்த பேக்ராப்ல இருக்கிற அந்த பொலிட்டிக்கல் சில விஷயங்களை வந்து கனெக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் லைக் வந்து இந்த கலரு அப்புறம் வந்து இந்த செட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். அதனாலதான் அந்த பீரியட் செலக்டட் தட் பீரியட் அண்ட் ஆல்சோ தட் அந்த மூவி இட்ஸ் என்ன சொல்றது என்னோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்ல எனக்கு நான் ரொம்ப கான்பிடண்டா இருந்த ஒரு படம் கூட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் கூட சொல்லலாம். என் கூட சேர்ந்து வந்து இது தமிழ் பிரபான் ரைட்டர் எழுதியிருக்காரு. ஆல்சோ நான் இதை ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்து பாக்குறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். லைக் இது இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு சூப்பரா வந்திருக்கு. என் கூட சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் இது என்னுடைய ஒரு முக்கியமான படமா டெஃபினட்டா இருக்கும். என்னுடைய எல்லா படங்கள்லயும் இது ஒரு முக்கியமான படமா இருக்கும். மக்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். Yeah, these are the part and parcel of virtual world, so it happens. Sorry, thing was it was very difficult for me because Ranjith just wouldn't okay the shot if you don't hit if I don't hit John, or be it John, or be it Santhosh, or be it Shabir. Yeah, I just have to hit him, and he has to literally hear the sound on the monitor, that the punch sound. Yes. Then only he will say okay. Till then he'll be like, no, I'm not satisfied, I'm not happy, you guys can do it better, I want the real feeling to it.
I want to feel the punch. You just don't act. There's a point where like I would tell John like, just hit me. It's okay. It's better to get hit 10 times rather than you hit me one nicely. So it used to be so much of so much of it used to be just like a real fight. I used to feel like as if I am like Mike Tyson and I'm Muhammad Ali and we are just fighting, and we are like audience are watching us, and that the josh, that encouragement, it really got on to us, like as if that we were in the middle of a real fight. So it was quite exciting and quite challenging and very, very, very difficult. After each shot, I would say sorry to all the actors. I'm really sorry. They would say sorry to me. It used to be like every sorry session is after each shot. Okay, but I am going to say that there is no dishum sound in it. Yeah, real sounds. Yeah, trust me. Happening there. Arya, you've undergone massive transformation for the role. We saw those 6, 7, 7.5, 8 packs, whatever packs that you have. Did you undergo any special training to get into the look of Kabilan? Yeah, not only me, John, Santhosh, and everybody, Kalayers, and everybody. We had this workshop for like good 45 days, and we had special boxing training arranged by one national boxer called Thiru. So we were very, very extensively training for the film, and he wanted he wanted us to be like real boxers. He didn't want us to like fake it or do it for the camera, or just like throwing some fun punches and cheating it. No, he really wanted the foot movements, the body language. He wanted the stance. He wanted the look of it. He wanted the hands to move it at the right directions and things like a real boxer. How when you see a guy who's a boxer, you're like, oh, this guy is a boxer. He wanted that kind of a feel to it. So we had undergone a lot of training, physical transformation, as well as a lot of theoretical stuff, like how this Parambara was in the late 70s, and we had so many people from the Parambara who were then boxers in the 70s coming and taking classes for us and telling their experience, sharing their experiences, and how they would train and how they would fight, all that. So it was like a life journey to be a boxer for everybody in the film. You can see a lot of detailing gone into each and every character. Yeah, every character. You see, every character is so important in the film. It's like a teamwork. It's like like what he actually had launched before, like the world of Sarpatta. It's like a world of Ranjith's boxing. That world he wanted to create each character. So you have a lot of interesting characters in the film. So all together makes Sarpatta a very, very interesting film. It's like a life of. You've got your opponent here, a very interesting character as well, John Cocken. John, you have been a part of some of the largest movie franchises in the Tamil film industry. What made you say yes to this project? I'm ready to take those punches. Tell us a little more about your character. Wembuli, when I was told about the character, I basically had no clue that this character would need so much preparation. And it's only when I got confirmed, and then I was given a diet and I was told that I have to look like a monster on screen. That's when I started loading up. And this journey of Wembuli has taught me a lot about Tamil Nadu and some of Tamil Nadu's rich food. If I may say, it's what do you call it? Samarsi, Vargarsi, Kambu, Cholam, Ragi. That was my diet, especially when I was preparing for this film. And I remember me and ARYA, while we were, boxing at each other, I would carry these Ragi laddus, I would carry these Kambu laddus, and I would give it to him. I was like, are you tired? Okay, have one. We have to punch each other. We would share the laddus. So, but for me, Wembuli has been a very, very challenging character in terms of physical, especially the physical appearance-wise, and to prepare for it. It was a lot of hard work. And Ranjith sir, being a perfectionist, he insisted that I look a certain way, I move a certain way, I punch a certain way. So I had to watch a lot of videos. My reference was especially Mike Tyson, because I love bad guys. So I tried to copy Mike Tyson in whatever little way I can.
And yeah, that's about it. And I had a blast. I'm so grateful to Ranjith for casting me in this role, I would say. Wishing you all the best, both of you, Arya and John. Thank you so much. A request to stay with us onto this virtual space, and looks like you guys have definitely gotten to the skin of the character. Thank you, all three of you. Thank you so much for joining us this afternoon. Thank you, Pasupati sir. My question is for you. You portray the role of Kabilan's coach in the movie. What kind of training did you have to, you had to go through to teach for this role, and was there anything specific you had to do for this particular character? Actually, I didn't go through massive training for this boxing. But in childhood, for my childhood, I actually belong. What the story happens in Rayapuram, Sharma Nagar. I'm belongs to that area, so from childhood I see all the boxes, how they prepare and all that. When Ranjith narrated the story, and I was quietly adapted with this because I seen in 70s, not 70s, the 80s, early 90s. I seen a lot of boxes, how they practiced and how the atmosphere and everything. Actually, in this film, I'm not really worked out for the boxing and all that, because whenever the shot before or 2 days before, I used to work with the phone or others. I just here and there a little practice, because I'm not doing much fighting in the sequence, and I'm mostly training how the body language, the masters, like that. So basic work I practiced, more or less the master. Our master is Ranjith. What he needs, so we try to give. We try to do something. That's all. Well, thank you so much, sir. Thank you. Hello. Thanks for having me. Hi, good to see you. And the little music, the audio glimpse that we heard from the trailer sounds amazing. Now we want to know, what was the mindset? What was your approach for this movie while working on its music? I would say I was physically drained when I was starting the work of Sarpatta, because obviously it was the lockdown. I had to finish 2-3 big projects, and then when I came into this movie, I was really physically and mentally drained as a musician. There was a point where I was just like, I needed a small break, but I watched this movie, and there I saw hundreds of boxers on screen draining themselves out. I heard that ARYA was not even drinking water for 6 days straight at one point, and that motivated me. That gave me all the energy. I thought that I couldn't have done any other movie at that point of time, because I was really totally drained. But the movie gave me all the energy that I needed to find something else in myself and probably create. And this movie required a completely new set of sounds. The whole sound palette was new, and it was set in another era. So this was a very challenging movie, and it required a lot of music and a lot of soundscapes. And Ranjit is very specific with what he doesn't want as a sound. So he would just give me a list of sounds that he wouldn't want to hear in the movie. So it was very challenging and very exciting to work on Sarpatta. I completely loved the experience, and I loved recording all the musicians that I worked with, and it was fun. And at one point, ARYA was also involved in the scores, and he was we were meeting frequently, and he gave me a lot of tips on how he approached the scene. And Ranjit gave me Ranjit and I would sit on Zoom calls for hours together and discuss the movie at length. And it was a completely different experience. Usually Ranjit and I just sit face to face and finish the work, but here we had to do this also during COVID. We had our face-to-face sessions before, but it was a completely exhilarating and very heartwarming experience for me. I completely loved this. Well, I must say accolades to you and your team for, because we just saw a glimpse of it, heard a glimpse of it, and it's amped up. It's completely pumped us up. So wishing you all the best, and thank you for giving us some great music. Thank you. Thank you. Thank you. Tips. எனக்கு இந்த மூட் ஃபார் லவ் ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்கர்வாயோட படம் ஆக்சுவலி. வாங்கர்வாய் வந்து அவருடைய அந்த இந்த மூட் ஃபார் லவ் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாரு, பீரியடா தான் செட் பண்ணியிருப்பாரு. லைக் அந்த பீரியடா செட் பண்றதுக்கு அவர் எடுத்துக்கிட்ட இடம், லைக் அந்த லொகேஷன்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் அவரை விஷுவலா காட்டாம வோக்கலாவே வந்து அந்த லைஃபை வந்து
பயங்கர சூப்பரா வந்து காட்டியிருப்பாரு. எனக்கு அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம், வாங்கர்வாயோட படம். லைக் நான் அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த படத்தை பாக்குறேன். நான் இது என்ன சொல்றது, வேர்பலா அப்புறம் விஷுவலா என்னால வந்து திரும்பவும் வந்து அந்த டைமை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது. ஆனா வேர்பலாவும் லைக் என்ன சொல்றது, சில ப்ராப்ஸ், சில சில என்ன சொல்றது, ஒரு கமிட்மெண்டான சில ஏரியாக்களை உருவாக்கி நம்மளால வந்து இதை ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்ததே வந்து வாங்கர்வாய் தான். வாங்கர்வாயோட இந்த மூட் ஃபார் லவ் அப்படின்ற ஒரு படம் தான். அந்த இடத்துல இருந்து தான் நான் இந்த படத்தை வந்து நான் எப்படியாவது இந்த இந்த டைமை வந்து ஈஸியா ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்னால நம்ப முடிஞ்சு. ஆனா ஆல்சோ ரீக்ரியேட்டிங் இட்ஸ் நாட் ஈஸி, நோ, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். லைக் நான் அதுக்கு என்ன ட்ரை பண்ணேன்னா வந்து பேக் டிராப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, ஒரு பொலிட்டிக்கலா அந்த டைம்ல என்ன மாதிரி சினாரியோ நடந்துட்டு இருந்தது, லைக் அப்போ வந்து எமர்ஜென்சி பீரியட் இருந்தது, அதை வந்து இது கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். லைக் அந்த டைம்ல வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, என்ன மாதிரி சில விஷயம். ஏன்னா இப்போ ஒரு பீரியட் படம்னாவே ஒரு ஸ்டீரியோடைப் இருக்கு ஆக்சுவலி. அதை கூட இதுல நான் பிரேக் பண்ணிருக்கிறேன். வேணுன்ட்டே வந்து எந்த ஸ்பெஷல் ப்ராப்பும் முன்னாடி வைக்கல. இது வந்து ஒரு அந்த டைமோட பீரியட் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பொருளை லைக் அந்த என்ன சொல்றது, ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி கூட நான் எதுவுமே வைக்கல. நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற அந்த உலகத்துல அந்த டைம்ல அவன் இருக்கணும், அதே நேரத்துல அந்த ஆம்பியன்ஸை கிட்டத்தட்ட அதுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன். அது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இது நீங்க படம் பாக்குறப்போ யூ கேன் ஈஸிலி கனெக்ட் வித் தட் பீரியட், ஐ திங்க். இன்னொன்னு, இப்ப என்னுடைய கண்டென்ட் பத்தி தெரியும், என்னுடைய பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி பத்தி தெரியும். அது அமேசானுக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டா ஒர்க் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ அமேசான் ஆல்ரெடி நம்ம பேசிருக்கிறப்ப சில்க் ஸ்மிதா பத்தி பண்ணலாம்னு அவங்க கிட்ட நான் பேசியிருந்தேன் நான். லைக் அது வந்து மோர் அவங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட், வெரி ஃபெமினிஸ்டாவும் இருந்திருக்காங்க. லைக் அதை பத்தி நம்ம பேசியிருக்கோம் அவங்க கிட்ட. அதனால எனக்கு வந்து இதுல லைக் என்ன சொல்றது, என்னுடைய கண்டென்ட்டை அவங்க வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா டெஃபினட்டா நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியும், இட் வில் பீ ஐ திங்க் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ என்ன சொல்றது, இந்த படத்துலயும் மேக்ஸிமம் நான் ஒரு 3 ஃபீமேல் கேரக்டரை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்னு வந்து மாரியம்மா, இன்னொன்னு பாக்கியம், இன்னொன்னு லட்சுமி. அந்த 3 கேரக்டருமே வந்து ரொம்ப ப்ராமிசிங்கா வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மாரியம்மா வெரி க்ளோஸ் டு மீ அண்ட் பாக்கியம் வெரி க்ளோஸ் டு மீ. ஏன்னா அந்த 2 கேரக்டரும் வந்து என்னுடைய லைஃப்ல இருந்து நான் எடுத்திருக்கேன். லைக் பாக்கியம் வந்து கம்ப்ளீட்டா என்னுடைய அம்மா தான், எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து தான் நான் இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கேன். லைக் வந்து மாரியம்மா வந்து என்னுடைய ஊர்ல எங்க சொந்தக்காரங்க, அந்த அதுல இருந்து நான் ஒன்னு எடுத்திருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. நான் ஆல்சோ அதே நேரத்துல வந்து என்னன்னா, இப்போ என்ன சொல்றது, இப்போ ஒரு பெண் கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கணும்னா வந்து லைக் ஒரு டிஃப்ரெண்டா உருவாக்கணும்னா ஒரு புரட்சிகரமாவோ இல்ல வந்து வேற மாதிரியோ தான் வந்து காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. லைக் என்னுடைய வீட்டுல என்னுடைய பகுதியில் நான் பாக்குற உமன் கேரக்டர் எல்லாமே வந்து பயங்கர புரட்சிகரமான பெண்களா தான் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப யூஸ்வலா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல, டே டு டே லைஃப்ல அவங்க அட்டன் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து அவங்களுடைய என்ன ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து என்னால பார்க்க முடியும். லைக் அது ரொம்ப இயல்பாவே இருக்கும், அந்த ஃபெமினின் டச், லைக் ஒரு ஃபெமினிசம் டச் வந்து ரொம்ப இயல்பாவே இருக்கும். ரொம்ப அவங்க வந்து இதுக்காக யோசிக்க வேண்டியது கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப அவங்க லைஃபே அப்படி இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு பெண் கதாபாத்திரங்கள்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தா வந்து படைக்கிறதுக்கு. ஐ திங்க் இது கூட காரணமா இருக்கலாம். Definitely I will. And the question is, Arya, unlike films that require the hero to just sport a six-pack, the training for this film is because you have to be functionally fit and look the part as a boxer. How different was this beefing up when compared to what you've previously done so far, and say a film like Kadamban? I think this was quite different from the training of what I had before, because you need to be more flexible and you need to have the speed, the strength, the body language. So just hitting the gym was not enough. So I had to do a lot of boxing training, which was quite cardio, and same time you wanted to have a lot of muscles on it. So it was balancing both, and we did as a team, not just me training. We had Kalayaris and Santhosh, John Cook and Shabir, everybody training with us. So it was more like a preparation for a big event and preparation for like the big day. So in that way, it was very motivating. I didn't feel tired, or when I am tired, others would motivate me. When they are tired, I would motivate them. So it was like a give and take between us, so that we could achieve what we did today. So I think I'm really grateful to all the actors who have really worked in this film.
And apart from boxing, it was daddy daddy character who motivated me in doing everything in the film. So I think we really worked as a team. That's what I was able to do. சி நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன், திரும்பவும் அதே கேள்வி தான் அவங்க கேட்குறாங்க. லைக் என்னன்னா வந்து இதோட ரிசர்ச் ஒர்க் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா அந்த 75 அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 75ல என்ன மாதிரியான லாங்குவேஜ், எப்படி அந்த கலோக்கியலான லாங்குவேஜ் இருந்தது, அதோட பேக்ராப்ஸ் என்ன மாதிரி இருந்தது, லைக் அதோட அந்த டைம்ல நடந்த அந்த பொலிட்டிக்கலா நடந்த ப்ராப்ளம்ஸ், இப்போ இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி லைக் அதோட கலர்ஸ், லைக் இந்த படத்துல வந்து என்னன்னா அந்த அந்த பீரியட் தெரியணுன்றதுக்காகவே நம்ம ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கூட நம்ம மாத்திருப்போம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். ஆல்சோ இந்த பொலிட்டிக்கலி இந்த மக்கள் எவ்வளவு இன்வால்வ்டா இருக்கிறாங்க, ஆல்சோ இந்த ஸ்போர்ட் வந்து இவங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் அதோட என்ன சொல்றது ஒரு பிலிமா இது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்ம சார்பட்டா பரம்பரை லைக் வந்து இங்க நார்த் மெட்ராஸ்ல பாக்ஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இங்க நிறைய கிளான்ஸ் இருந்தது. இதுல வந்து என்னன்னா நான் ஏன் சார்பட்டா பரம்பரையை தேர்ந்தெடுத்தேன்னா, சார்பட்டா பரம்பரையில மேக்சிமம் விளையாடுனது வந்து என்னன்னா தலித்ஸ் அண்ட் ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி, லைக் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் வந்து சார்பட்டா பரம்பரையில வந்து இருந்து ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து சார்பட்டா பரம்பரை ஏன் எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா, இப்போ என் கூட நான் ரிசர்ச் பண்ண நிறைய பேரை நான் மீட் பண்ணது சார்பட்டா பரம்பரை, லைக் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுனால மேபி சார்பட்டா பரம்பரையை நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம்னு தோணுது எனக்கு ஆக்சுவலி. No, it's easily they connected. No, the audience followed that நேம் ஆஃப் கபிலன். கபிலனை ஃபாலோ பண்றப்போ எஸ்பெஷலி அவங்களால இதை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்சோ கபிலனுடைய பேக் ட்ராப், கபிலனுடைய லைஃப் ஸ்டைல், லைக் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் சைட்ல இருந்து வர்றதுனால லைக் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ப்ரோட்டகனிஸ்ட் வந்து எங்க இருந்து வரான், யாரை நம்ம வந்து பிச் பண்றோம், லைக் அவரு எங்க இருந்து நம்ம வந்து காட்டுறோம்னு இருக்குது, அவர் சைட்ல இருந்து என்ன இருக்குன்றது காட்டுறப்போ வந்து இப்போ அவங்க யாரை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அந்த ஃபாலோவர் சுத்தி என்ன இருக்கோ அதை வந்து ஈஸியா அவங்களால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுல ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலா எதுவும் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. அண்ட் ஆல்சோ வந்து என்னன்னா இந்த கதை இது என்னன்னா 2 பரம்பரைக்குமான சண்டை அப்படின்றத விட இந்த பரம்பரையில இருக்கிற கபிலன் அப்படின்றவன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார்பட்டா பரம்பரையில ஆடவே கூடாது, அந்த பரம்பரைக்காரன் இல்லைன்னு சொல்ற ஒரு ஆளு எப்படி அந்த பரம்பரைக்குள்ள வந்து அந்த பரம்பரைக்காக விளையாடி ஜெயிக்கிறான் அப்படின்றப்போ ஒரு கபிலனை ஃபாலோ பண்ற ஒரு கதை தான் இது. அப்ப கபிலனை ஃபாலோ பண்றப்ப கபிலன் சார்ந்து இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து ஈஸியா ஆடியன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆல்சோ ஒரு கேட்சியான வேர்டு சார்பட்டா பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணதுல இருந்து மக்களுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி வந்ததே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அவங்க ஈஸிலி they connected, I think. You have said in your earlier interview that your music depends on the theme of the film a lot. How did you ensure that Sarpatta music had all the drama and excitement represented well in its music? Can you please repeat the question? Sorry, I couldn't hear the last part. You had said in your earlier interview that your music depends on the theme of the film a lot. How did you ensure that this movie's music had all the drama and excitement represented well in its music? I would say that I learned that from Ranjith. So it was very easy for me to just be myself. The very essence of me trying to find the sounds of the land and keeping it as rooted as possible was from the master Ranjith himself. So he was one who literally took me off my electronic gear and all my DJing and all the stuff that I was doing. He threw me into this beautiful world of live sound and Ghana and folk music and all that. So for me, I was just doing what he wanted me to do 10 years ago. And now here I was more equipped and I was finding sounds from all over the place. And I was traveling across the country and all around the world, trying to find the roots of each music form. So all that helped me a lot to express myself in this movie. And I felt very happy when we very rarely I feel satisfied and happy while watching the movie, because you would have watched it some 300-400 times once you finish the score of a movie, and sometimes you just lose track of how good the movie is. But with Sarpatta, I still felt some kind of emotive connection, and I felt very happy when somebody was winning on screen, and the loss was also hitting me. So I sense some great things for the movie, and I was completely comfortable expressing myself in this movie, all thanks to the master Ranjith, who always helped me to find myself and find my roots and
identify my voice as a musician and an artist. Well, thank you so much, Santhosh, and wishing you all the best. And we can't wait to hear the magic that you've created with your music. So thank you so much. Thank you. Thank you.